సో వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో సెకండ్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ ఏముంది, what are collisions? What are collisions? Explain the possible types of collisions. Explain the possible types of collisions. Develop theory of one-dimensional elastic collision. Theory of one-dimensional elastic collision. So what is collision? Collision అంటే ఏం జరగాలి? మై కొలిజన్ అంటే ఏంటి? టూ వెహికల్స్ లేదంటే ఏదైనా వెహికల్ వేరే ఆబ్జెక్ట్ ని కొలైడ్ అయిందనుకో, ఏమవుతుంది కొలిజన్ లో? ఒక ఆబ్జెక్ట్ కొలైడ్ అవుతుందా, రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండాలా? మినిమం కొలిజన్ జరగాలంటే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ కొలిజన్? ద స్ట్రాంగ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ between objects in which energy redistribution takes place. Energy redistribution takes place. So collision వలన ఎనర్జీ మారుతుంది. So it is a strong interaction between two objects in which energy redistribution takes place. Okay na? So types of collisions ఏం చెప్పొచ్చు? ఫస్ట్ వన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అంటే ఏమవుతుంది? సో గుర్తుపెట్టుకో, కొలిజన్ లో ఎప్పుడు ఏం కన్సర్వ్ అవుతుంది? కొలిజన్ ఇన్ విచ్ లీనియర్ మొమెంటం conserves. Law of conservation of linear momentum holds good is called elastic aina inelastic collision aina law of conservation of linear momentum follow avutundi. Kinetic energy kuda conserve aithe elastic collision annam. The collision in which linear momentum and kinetic energy are conserved. The collision in which elastic ante enti? The collision in which
linear momentum and kinetic energy are conserved is called elastic collision. Okay na? So linear momentum, kinetic energy రెండు కన్సర్వ్ అయితే దాన్ని ఎలాస్టిక్ కొలిషన్ అంటాం. అదే గనక the collision in which సో ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిషన్ అంటే the collision in which only linear momentum is conserved. The collision in which only linear momentum is conserved is called inelastic collision. తర్వాత వన్ డైమెన్షనల్ కొలిజన్ and oblique collision. One dimensional, the collision in which the particles move in or the objects move in same straight line before and after collision. అంతేనా? వన్ డైమెన్షనల్ అంటే ఒకే లైన్ లో మూవ్ అవుతా ఉంటాయి. కొలిజన్ కి ముందు తర్వాత కూడా సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతా ఉంటాయి. అంతేనా? The collision in which the objects moves in same straight line before and after collision. Before and after collision is called one dimensional collision. Two dimensional collision. Or oblique collision. In a oblique collision and what are. So the collision in which they will move in different straight line before and after collision. Before collision ఒక straight line లో ఉంటే after collision ఇంకో లైన్ లో మూవ్ అవుతుంది.
objects moves in different straight lines before and after collision. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్. సో కొలిజన్ అంటే ఏంటి? ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది దీనిలో. దీనితో పాటు డెరివేషన్ పార్ట్ కూడా లెంగ్తీగా ఉంటుంది. ఒకసారి సమ్ టైమ్స్ రేర్ గా 4 మార్క్స్ వేస్తుంది. The strong interaction between two objects in which energy redistribution takes place is called collision. సో ఇందులో ఫిజికల్ గా ఈ ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ మీదకి ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఉందనుకో, అది వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్ ఉండదు, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ అప్రోచ్ కి వెళ్ళి వెనక్కి వస్తుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్: ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, ద కొలిజన్ ఇన్ విచ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. లీనియర్ మొమెంటము కైనెటిక్ ఎనర్జీ రెండు కన్సర్వ్ అయితే దాన్ని ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అంటాం. ఓన్లీ లీనియర్ మొమెంటం కన్సర్వ్ అయితే దాన్ని ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అంటాం. అదే కనుక ఆబ్జెక్ట్స్ రెండు బిఫోర్ కొలిజన్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ స్ట్రైట్ లైన్ లో ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతుంటే 1 డైమెన్షనల్ కొలిజన్ అంటాం. బిఫోర్ కొలిజన్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ డిఫరెంట్ స్ట్రైట్ లైన్స్ లో మూవ్ అవుతుంటే 2 డైమెన్షనల్ కొలిజన్ ఆర్ ఆబ్లిక్ కొలిజన్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏమడిగాడు? డెవలప్ థియరీ ఫర్ 1 డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. సో డయాగ్రామ్ గీయాలి. బిఫోర్ కొలిజన్ there is 2 objects, m1 is moving with velocity u1, there is m2 is moving with initial velocity u2. This is before collision. Okay, straight line lo move to. So then there is during collision there is after m1 and m2. This is during collision. This m1 becomes final velocity v1, m2 becomes velocity v2, v1, v2. This is after collision. So దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు? Consider 2 objects of masses m1 and m2 m1 and m2 which are moving with initial velocities
u1 and u2 after collision their velocities are their final velocities are v1 and v2 respectively. Respectively అంటే m1 కి u1 ఉంది, ఫైనల్ వెలాసిటీ v1. సో ఫస్ట్ ఏం రాయొచ్చు, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం ఫ్రమ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం. ఏం రాస్తాం, లీనియర్ మొమెంటం కన్జర్వ్ చేస్తే ఇనిషియల్ మొమెంటం ఎంత టోటల్ సిస్టమ్ ది m1 u1 ప్లస్ m2 u2, లేదంటే స్టేట్మెంట్ momentum of the objects before collision is equal to momentum, linear momentum of the objects before collision is equal to linear momentum after collision. So collision ముందు తర్వాత కూడా లీనియర్ మొమెంటం సేమ్ ఉంది. లీనియర్ మొమెంటం అంటే ఏంటి, రెండింటిని రాయాలి. లీనియర్ మొమెంటం అంటే మాస్ ఇంటూ స్పీడ్ ఆర్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. సో m1 u1 ప్లస్ m2 u2. సో ఏం వస్తుంది ఈక్వేషన్, m1 u1 plus m2 u2 is equal to after collision m1 v1 plus m2. సో దీన్ని m1 అని ఓ పక్కకి రాయి, ఏమొస్తుంది m1 టైమ్స్ u1 మైనస్ v1 అంతేనా, m2 టైమ్స్ v2 మైనస్ u. దీన్ని 1 అనుకో, ఎందుకు రాసామో మళ్ళీ చూద్దాం. తర్వాత రెండోది ఏంటది, ఫ్రమ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ kinetic energy so kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. Kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. So kinetic energy before collision వస్తుంది half m1 u1 square plus half m2 u2 square. ఇదేనా బిఫోర్ కొలిజన్. సో హాఫ్ m1 v1 square plus half m2 v2 square. సో దీన్ని కూడా m1 m2 లో పక్కకి తీసుకా, హాఫ్ ఆఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. m1 టైమ్స్ u1 square minus v1 square is equal to m2 times v2 square minus v2 square. సో 2/1 గా ఏం వస్తుందో చూద్దాం. 2/1 రాస్తే ఈక్వేషన్ 2/1. సో 2 ఎంత, m1 u1 square minus v1 square. ఇక్కడ ఏముంది, m1 టైమ్స్ u1 minus v1, అలాగే ఇటు పక్కన m2 v2 square minus u2 square by m2 times v2 minus u2. m1 m1 cancel, m2 m2 cancel.
సో ఇది a మైనస్ బి ఫార్మాట్ లో ఉంది. u1 మైనస్ u2 క్యాన్సిల్ అయితే u1 ప్లస్ v1 ఉంటుంది, ఇక్కడ v2 ప్లస్ u2 ఉంటుంది. సో ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే u1 ప్లస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు u2 ప్లస్ v2. థర్డ్ ఈక్వేషన్. సో ఈ మూడో ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి v1 v2 ని m1 u1 m2 u2 లో రాయాలి. సో v2 ఎలిమినేట్ చేయాలనుకో దీని నుంచి v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు u1 ప్లస్ v1 మైనస్ u2. దీన్ని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 లో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి v1 లో వచ్చేస్తుంది మొత్తం. సో m1 టైమ్స్ u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 టైమ్స్ v2 మైనస్ u2. v2 బదులు ఇది రాసుకోవచ్చు, u1 ప్లస్ v1 మైనస్ u2 ప్లస్ u2. ఓకేనా? v2 మైనస్ u2. సో ఇక్కడ మైనస్ u2 ఉంది, మైనస్ u2 ప్లస్ మైనస్ u2 మైనస్ u2. సో నీకు v1 అన్ని ఒక పక్కకు రాయాలి. సో m1 m2 v1 m1 v1 ఉంది కాబట్టి మొత్తం ఇటు పక్కకు తీసుకురా. ఏమొస్తుంది? m1 v1 ప్లస్ m2 v1. అంటే ఎన్నిటి తీసుకొచ్చాము, ఎన్నిటి తీసుకెళ్తాం. సో m1 u1 ఇది ఇటు పక్కకు వస్తే మైనస్ m2 u1, u2 నేమో మైనస్ ఉంది, ఇటు పక్కకు వస్తే ప్లస్ వస్తుంది 2m2 u2. సో v1 టైమ్స్ m1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 మైనస్ m2 టైమ్స్ u1 ప్లస్ 2m2 u2. సో v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 మైనస్ m2 by m1 plus m2 times u1 plus 2m2 u2 by m1 plus m2. ఓకేనా? సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అలాగే v2 ఎలా వస్తుందంటే సిమిలర్లీ నువ్వంతా సాల్వ్ చేయకుండా సింపుల్గా ఏం రాస్తాం, సిమిలర్లీ 1 ప్లేస్ లో 2, 2 ప్లేస్ లో 1 రాయి. v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 1 ఉన్న ప్లేస్ లో 2 రాయి, m2 మైనస్ m1. సో m1 ప్లస్ m2 నువ్వు ఫ్లిప్ చేసిన ఏం మారదు, m1 ప్లస్ m2 టైమ్స్ u2 ప్లస్ 2m1 u1 బై m1 ప్లస్ m2. ఓకేనా? 1 ప్లేస్ లో 2, 2 ప్లేస్ లో 1. సో దీస్ ఆర్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఏం లేదు, మనం చేసిందల్లా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం రాసాము. ఈక్వేషన్స్ ఈజీగా రాయడానికి m1 అంతా ఒక పక్క, m2 ఒక పక్క రాసాము. కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాసి m1 m2 రాసాము. ఆ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఆ v2 ఎలిమినేట్ చేయాలి కాబట్టి v2 ప్లేస్ లో ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో దాన్ని తీసుకొచ్చి రాస్తే ఈ ఆన్సర్లు వస్తాయి. ఓకేనా? రెండోది మళ్ళీ సాల్వ్ చేయవసరంలా, ఇదే ప్యాటర్న్ లో సిమిలర్లీ 1 ప్లేస్ లో 2, 2 ప్లేస్ లో 1 రాయి, ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా?